So, ich denke, wir werden heute mal mit der Story wieder ein bisschen fortfahren. Nach dem ganzen Rumgehure im letzten Part. Alter Schwede. Gut. Nicht so wirklich Money, aber ist auch nicht so dramatisch. So, das Event ist vorbei. Dann bleibt eigentlich nur noch eines übrig. Und zwar... Ja, wir können eigentlich direkt zum Hafen gehen. Hey Kinder, spielt woanders, okay? Meinst du mich oder die? Das ist nicht fair. Aber wir wollen hier spielen. Geht nach Hause, ihr Kackbratzen. Tenue, das ist eine Hafenstadt in L. Wir haben sein Team dorthin gebracht, um die Hexerkugel zu untersuchen. Es kam jedoch niemand. Tja, dumm gelaufen. You getting on? I'll need to see a permit, please. Do you mean this? Well, I'll be damned. You actually got a real travel permit. Well, naturally. We received it from the king himself. Wow, I would have never guessed from the way you look. So when is this ship departing? Sei froh, dass ich einen guten Tag habe und das als Kompliment nehme heute. We'll be shoving off whenever they finish loading the cargo. Oh, not too long then. I can't be too sure of that. Tell you what, we'll wait up for you. So why don't you come back later? You know, poke around town a bit. Okay. Ich hätte große Lust, ihn zu bestehlen. Aber er hat halt leider nichts Gescheites. Ich werde auch immer mal wieder gucken, was wir zocken können. Auch wenn das auf Dauer natürlich nicht so gut ist. But who cares? Berserkerring. Ich probiere es einmal. Ja. Schon hat sich die Stufe ein bisschen gesenkt. I don't give a shit. Ich probiere es nochmal. Come on, Game! We have some free time before they depart. How about we have a seat on that bench and get some rest? Das ist ein guter Plan. He just came out of nowhere. Are you all right, Rena? Yeah, I'm fine. He just came out of nowhere. Das hat Celine gerade auch schon gesagt. That was really rude of him. He could have at least apologized. Huh? What's wrong, Rena? I can't find my wallet anywhere. What? Are you serious? That kid must have stolen it. I don't know. I might have dropped it somewhere. If that kid was behind it, we will definitely need to teach him a lesson. We need to find that kid first. What did he look like again? He was pretty small, and I think he had blue hair. That sounds about right to me. All right. Let's have a look around town. Ja gut, so schwer wird es wahrscheinlich nicht sein, ihn zu finden. Aber hey, deswegen habe ich meine ganze Kohle ausgegeben vorher. Ist das nicht Cathy? Der spielt immer allein. Cathy spielt meist allein bei der Bar. Okay. Schauen wir mal, ob wir die kleine Kackbratze finden werden. Ha! Finally got you. What are you doing? Let me go! How about you giving us back the wallet you stole first? What are you talking about? I didn't steal no wallet. Really now? You better not be lying. Claude. It's okay if you don't know what we're talking about, but if you do know something about it, it would be really nice of you if you can tell us, okay? You know, if we don't have any money, then we'll be stuck here and we won't be able to continue our journey. You haven't seen any wallets lying around on the ground or anything, have you? Whoa, you're traveling?
But you didn't have enough money in your... Da hat er recht. So it was you. Don't scare him like that, Claude. Listen, we aren't angry at you, okay? Just tell us what you were gonna do with the money. Was there something you wanted to buy? I can get anything I want already. Really? So why then? I just wanted to play a trick on you. Huh? I'm not some sheltered rich kid, okay? I'm a big macho sailor and I can do anything I want. Guess I showed you, didn't I? So that's why you stole the wallet? Nobody ever wants to play with me. They think I'm too rich and stuck up to be with them. Oh, brother. Well, now I understand. So, what are we going to do with this boy? How about we get our wallet back for starters? Here. I'm sorry. Now, what next? I know. Why don't you guide us around Kuruk until our ship departs? I promise we won't tell on you. Huh? We're new in town, so we'd like someone who knows this place well to show us around. You know what I mean? Good idea, Claude. Need I remind you about sparing the rod? Celine gefällt mir immer mehr. Tour guide? Could you? Sure, I'll do it. It sounds like fun. My name's Rena. What's yours? Kettle. And my name is Celine. And I'm Claude. Good to meet you. All right, off we go then. You got it. Leave it to me. Na gut. Ich hätte ihn ja auch lieber verprügelt, aber hey. Did you feel that? Me? Not really. Oh, right. Hey, lady. What is it, Kettle? They call this place Fountain Square. Bet you didn't know that. Nee, das wusste ich in der Tat nicht. Well, wait till you hear this. Fountain Square is the busiest part of town. They've got a restaurant, a clothing store, and all kinds of other shops too. Wow, how nice. Do you play with your friends here, Kettle? Well, anyway, that's Fountain Square. Let's go hit up some of those shops. Ich glaube, der Typ hat einfach keine Freunde. Okay, wir haben ein paar zeitlich begrenzte Events hier. Wir gucken mal, wir fangen erstmal da oben an, würde ich sagen. Und arbeiten uns dann von oben nach unten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Zeit mit dieser Kackbratze zu verbringen. What? Ich dachte, du erzählst mir irgendwas da oben. Sehr merkwürdig. Ja, jetzt kommt das Item ins Spiel. Also man sieht, man bekommt halt Kleinigkeiten ab und zu mal. Aber auch Kleinvieh macht Mist, sage ich halt immer. Muss ich mit dir quatschen, oder? Wie wäre es wieder ein paar Crepe? Hey Rena, lass uns ein paar Crepe essen. Klar. Danke. Aber ich wollte dafür bezahlen. Ich hab Pech gehabt. Mach dir keinen Kopf, sieh es als Geschenk von mir. Danke, Rena. Lecker. Ja, so ein Crepe hat schon was. Habe ich auch aus dem letzten Frankreich gegessen. Banane Schoko, lecker. Wie wäre es mit einem Eis? Hey Rena, lass uns Eis essen. Klar. Könnte ich bitte Orangensorbet haben? Aber ich wollte dafür bezahlen. Jetzt halt die Schnauze, Alter. Keine Sorge, ich hoffe, du magst Orange. Danke. Es ist kalt und lecker. Eis ist normalerweise kalt. Da lässt sich nichts dran ändern. Aber mein Gott, die kleine Kackbratze hat eh keine Freunde. Okay. Hey kids, would you mind playing with Kettle for a while? Kettle? Oh, man. I don't want to play with some rich kid. Oh, come on. That's no reason to say no. But that's what my mom told me. She said don't play with that rich kid.
My mommy said the same thing, too. But what does being rich have to do with who you play with? Kettle's been wanting to play with all of you for a long time. Don't you think that's what's important? Vielleicht ist er einfach eine verwöhnte, kleine, arrogante Kackbratze. Kettle, you really want to play with us? Yeah, I do. Then let's be friends. I always wanted to play with you, too. Really? I was kind of wondering what you were like, too, Kettle. Well, great. Come on, Kettle. Go have some fun with them. But what about you guys? Don't worry about us. We've got to catch a ship to get on with our journey. Thanks. Kettle, over here! Haha, yeah! It's nice seeing children play together, isn't it? I didn't realize you had a gentle side to you, Claude. Actually, I'm more than a little surprised myself. Anyway, we'd better get back to the business at hand. Shall we get going? Kann ich den Kleinen ausrauben? Tatsächlich. Und wir könnten einen Diebeshandschuh hier bei ihm klauen. Ha! Und wir haben den Diebeshandschuh geklaut. Meine Mitstreiter sind nicht sehr amused darüber, aber I don't give a shit. Gut, wir haben jetzt 2 Diebeshandschuhe. Ob das einen Sinn macht, ich weiß es nicht. Aber ich habe ihn. Das ist alles, was zählt. Die Bloody Driver. Popo und das haben wir halt. Gut. Dann gucken wir nochmal auf die Map. Scheint soweit erstmal alles erledigt zu sein hier. Let's go. Hey, you again. I think we're about to shove off. Oh, really? Yep, sorry to keep you waiting. I got one more piece of cargo to load up, so if you got anything to buy or check up on one last time, go do it now. All right. Habe ich irgendwas zum Besprechen? Einkaufen brauche ich im Moment nicht, weil mein Geld ist sowieso nicht so üppig gerade im Moment. Von dem her. Did you feel that? Maybe a Erdbeben? There it is again! Ah! Ja, es ist ein Erdbeben. Honey! Honey! We better find higher ground. Das ist schnell eskaliert. Renn um dein Leben, Lady! Ah, die Armen. Die können einfach nicht schneller. Holy shit. Ja. Genau aus dem Grund ist es wichtig, dass wir alles in dieser Stadt erledigen, was wir erledigen wollen. Das kam ein bisschen plötzlich. Das Erdbeben muss direkt unter uns gewesen sein. Das haben Erdbeben so an sich. Erst das Erdbeben und jetzt diese Flutwelle. Das ist das Ende von Kurik. Ich würde dir zustimmen. Oh, Tria, bitte rette uns. Oh, Tria. Oh, ich könnte einen Füllfederhalter von ihm klauen. Hat aber leider funktioniert. Mein Laden. Oh, mein Laden. Ganz ehrlich, die haben eh schon alles verloren. All meine Schätze wurden von dieser Welle weggeschwemmt. Du hättest aber noch eine Fanfiction bei dir. Ein Buch mit eigener Fangemeinde. Hat leider überhaupt keinen Nutzen, aber egal. Ja, zum Glück konnte ich all meine limitierten Nini-Comics retten. Ah, es ist schon irgendwie bitter eigentlich, oder? Warum ist uns das passiert? Trank der Erleuchtung? Ach, wird nicht funktionieren. Mein Laden, oh, mein Laden. Oh, Kette lebt noch. Kettle, you're all right. Hey,
your friends? I could only find one of them. Oh. What about your mother? Is she safe? The lady of the house was out of town when the earthquake struck. She should be fine. That's good to hear. Hey, lady! Yes? I'm glad you're okay, too. Well, thank you. Könnten ihm eine goldene Brosche klauen. Hat sogar funktioniert. Aber bringt nichts. Ich hoffe, meiner Mutter geht es gut. Außer Geld. Es bringt Geld tatsächlich. Diese riesige Welle kam aus dem Nichts und hat alles weggeschwemmt. Ich hab's gesehen. Ui, hat jemand meinen Ehemann gesehen? Es scheint wohl der... Erhalte jede Minute einen Fohl. Cool. Wenn es 100 Fohl gewesen wären, nice, aber so. Ich habe der Oma gerade ihre Altersanlage geklaut, oder? Fühle ich mich schlecht? Schon ein bisschen. Dieses Erdbeben hat meine gesamte Mannschaft getötet. Es ist ein Wunder, dass ich überlebt habe. Ja. Ich würde gern das Popone Amulett von dir klauen. Thank you. Reduziert Fluchtzeit um 30%. Nice. Oh, thank heavens you're safe, Captain. Yeah, nothing short of a miracle, actually. But my crew's gone, save for that guy over there. That was quite a shock, I have to say. That bizarre wind and then that horrible rumbling. So what are you gonna do now? A whole lot of nothing is what I'm gonna do. Can't do much without a ship. Da hat er recht. Let me give you a word of advice, though. You know I'm not the only way to get to L, right? You're not? Nope. First off, let me give you your royal travel permit back. Why, thank you. Now take that permit with you to the Liqueur continent. If you ask the king over there nicely, I bet he can arrange for a ship to take you to L. Liqueur? Kind of out of your way, I know. But if you ask me, that's your best bet. You'll need to go through Harley first, though. That's a port city on the eastern edge of Cross. To Harley first, then. You'll know you're going the right way if you see a village called Mars. Kurik's kind of out of the picture right now, so Mars is going to be the best place to stock up and get a good night's sleep before the voyage. Mars. Okay. You still seriously want to go to L after all this? You guys must be crazy. Tja, hilft alles nichts. Bei Krippladen für immer fort. Ja, so viel zum Thema Kurik. Das einst beschauliche Dorf ist nicht mehr. Gut, wir haben eine neue Aufgabe. Wir werden uns auch direkt nach Harley begeben. Allerdings werden wir jetzt im Moment erstmal nicht mit der Story weitermachen. Also schon mit der Story, aber wir werden uns als erstes in das beschauliche Dorf Mars begeben. What the shit, Alter. Was wollt ihr denn jetzt, Mann? Oh, ja. Genau. Ich habe immer noch den wilden Instinkt aktiviert. Das möchte ich nicht. Ich wollte eigentlich diesen komischen Walfisch da fangen, aber ich glaube, das reicht erstmal. Tatsächlich ist Mars, glaube ich, auch sogar unser nächster Anlaufpunkt, storytechnisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das auch komplett auslassen kann, aber wir wären schön blöd, wenn wir es auslassen würden. Ein Fohl. Wow. Hat sich die ganze Vorbereitungsphase für dieses eine Item gelohnt? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir sind in Mars angekommen. Ich war hier schon mal. Es ist seltsam, die Kinder sollten zumindest wissen, wann man ein Feuerball wirkt. Wie konnten sie so leicht entführt werden? Hier ist auch schon wieder was im Argen. Oh, was sagen wir denn tun? Sie haben unsere Kinder entführt.
Der Boss der Banditen verlangt ein hohes Lösegeld, aber ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Das weiß ich auch nicht. Ich versuche mal die 1000 Fohl zu klauen. Dankeschön. Ich bin nämlich gerade ein bisschen knapp an Money. Celines Haus. Oh. Davon hat sie uns gar nichts erzählt. Seitenrobe. Sehr uninteressant tatsächlich. Tödliche Giftbombe erhalten. Das ist geil. Ruhekarte. Das Item ist echt gut. Also manchmal kriegt man echt geilen Shit hinterhergeschmissen. Und es ist halt völlig for free. Okay, hier können wir nicht rein. Ich bin immer in Eile, aber mein Körper kann mit meinem Geist nicht mehr mithalten. Das ist nicht gut. Diese Banditen haben meinen Sohn entführt. Huh. Ich habe gehört, dass die Symbologen, die im Wald der Symbole trainieren, den Banditen nicht gewachsen waren. Stell dir nur vor, wie stark ihr Boss sein muss. Na gut, was hast du für mich? Alles nicht der Rede wert. Sonst gibt es ja auch nichts mehr für mich. Schade. Mhm. Oh, tut mir leid, in meinem Alter höre ich nicht mehr so gut. Okay. Gut, hier gibt es auch nur den... Oh. Ja, hier gibt es auch nur den alltäglichen Kruscht eigentlich. Den magischen Hut. Den werde ich mir tatsächlich einmal kaufen. Wildlederstiefel. Habe ich anscheinend keine mehr. Gut, Fackelbund, das brauchen wir alles nicht. Der magische Hut, ja, sehr schön. Ja gut, die Wildlederstiefel haben sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber gut, was soll's. Ja, ciao. Ein Schwertkämpfer kam heute ins Dorf. Ich dachte, er könne uns vielleicht helfen. Da habe ich ihn zum Bürgermeister gebracht. Das ist gut zu wissen, denn das ist wichtig für uns. Was haben wir hier? Das Monument der Wahrheit. Eine Steintafel, die sich seit uralten Zeiten in Mars befindet. Es heißt, dass die Glyphen darauf die zugrunde liegenden Prinzipien der Symbologie offenbaren. Okay. Hexenpulver, cool. Stell dir nur vor, wenn statt diesen Kindern ein hübsches Mädchen wie ich entführt worden wäre. Die Kinder sind ja völlig scheißegal, ich merke schon. Banditen haben unsere Kinder in den Wald der Symbole verschleppt und so. Die Sternennacht kann man von ihm klauen. Das ist ein Gemälde, was man als Kampf-Item benutzen kann. Wirkt den Zauber Schattenleuchten. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Zumindest für den Anfang. Okay. Dann lasst uns mal zum Bürgermeister gehen. Celine! Hi. Mother, what is going on here? Is this your mother, Celine? Yes, I grew up in this village. Huh. I didn't know Celine was born in Mars. Have a seat, though, as we were just about to begin. Beginn mit was? We are facing the greatest crisis in the history of Mars. Elder, we are still unaware of the events that led up to this situation. Could you kindly fill us in? Please, allow me to explain. Yes, Father. Sometime last evening, every child in the village simply vanished, as if they were rubbed out of existence. As we scrambled to form a search party, this man here came back from the Forest of Symbols with a disturbing message. I was by myself in the forest at the time, practicing my symbology. Then all of a sudden, a bandit appeared before me. I steeled myself for battle, but he simply stood there and told me this before he disappeared into the woods. Our boss has your children. If you want them back, bring us 500,000 foal and the secret book. What's this secret book he's talking about? We cannot reveal specifics, but it is a book that describes the unique form of symbology passed down through the generations in this village. When we heard the story, we were all at a loss as to what to do. Not only did we learn that our children were kidnapped, but that bandits were encroaching on the Forest of Symbols.
The forest has been protected for ages by holy symbols etched into the land itself, repulsing the wicked and evil-hearted. If they have broken through that barrier, then we must face a dire reality. Our enemy is more powerful than any that has come before. But the children, are they safe? According to a second messenger, the children are being held by the bandits deep inside the forest. He said that until we fulfill their demands, they'll stay exactly where they are. We don't know anything else about the children. The Forest of Symbols is a special training ground for us symbologists. Furthermore, its landscape and terrain make it a natural fortress difficult to penetrate. If it were simply a pack of bandits we were dealing with, it would take no more than a small team to dispatch them. But the lives of our children are at stake. We can ill afford to make any rash moves. They may be simple bandits, but they have proven at least strong enough to break the barrier protecting the Forest of Symbols. Their defeat would mean nothing if the children were to be caught in the carnage. It seems like there's nothing much we can do. We haven't been sitting here simply twiddling our thumbs. One of our search team has already discovered the location of the bandit hideout. With that information in hand, all we need now is a way to rescue the children. Oh, so you're set then? We are, but as I mentioned earlier, we fear that to act by ourselves would prove to be insufficient. Fate has brought us a master swordsman. We thought we could ask him to join us in our rescue effort. Diaz! Rena? You know this man, Rena? Yes, we come from the same village. Is this the swordsman you're talking about? That he is. There are few fighting men in this world who haven't heard the name Diaz Flack. You have nothing to worry about then. Diaz is the strongest swordsman in the world. He could kill the whole group by himself. So has Diaz agreed to your request, Father? He accepted the job. Said it would be a good warm-up for the Liqueur Armory contest. But there is one snag. I'm firmly against it. We know nothing of this stranger. I would rather we storm the forest ourselves than rely on the whims of outsiders. Oh no, you can totally trust Diaz. I know him really well. He's an honest man, and as a fighter, no one can even come close. I'd prefer to have someone more experienced than you to speak on his behalf, young lady. This is our village's problem, it's true. Perhaps it is irresponsible of us to throw it on the shoulders of a passing swordsman. In that case, Father, I have the perfect solution to our problem. Would it be all right if we defeated the bandits for you? Celine, are you sure? Of course. It would be the perfect opportunity to display the fruits of my training. I don't care either way, but if you're kicking me off the team, I'm out of here. Don't come whining to me if that loudmouth girl screws everything up, got it? Of all the rude things to say. Don't you think you're being the rude one here? Barging into the middle of things and disrupting all of our plans? I'm done here. If you need me, I'll be back at the inn. It's been too long, Rena. I hardly recognized you. Me too. Father, are you seriously going to leave everything to that rogue? We could rend that pathetic rabble of bandits to shreds by ourselves, and you know it. I know how you feel, Celine, but... Rena... What is it, Rena? I have a message from the Elder. He still wants you to rescue the children. Is that all he had to say? Listen. I want you to fight along with the rest of us, all right? What? Are they all down on their knees begging for me?
I'm going to talk to Diaz. Rena! What are you so surprised about? She already said they're from the same village, did she not? Yeah, but We haven't seen each other in 2 years. There's more to it than that, isn't there? Huh? All you want to do is just talk to Diaz? Well, I think so. I mean, we've got a lot to talk about. Diaz, I want you to understand. I know you're a world-class swordsman, but If you already know that, then you also know there's no reason for us to fight together. why do you have to be so averse to other people? If you think that makes you strong, you're wrong. The only thing shunning other people proves is that you're too scared to accept anyone. You see me for the first time in years, and you think it's the perfect time to start lecturing me? You've gotten a lot brattier than I remember you, Rena. I'm not the child I used to be, Diaz. It's only been 2 years, you know. But I... Well, since it's my sister begging me, I guess I might as well do her a favor at the... Diaz. But if those other guys wind up getting in my way, I'm just going to pretend they don't exist and get on with it by myself. Thanks. Cecile says thanks, too. Wish I could hear her. Heaven's kind of far away. Ja. Diaz ist der größte Edgelord im ganzen Game. Hätte man sich vielleicht denken können. Aber er ist halt auch einer der stärksten Charaktere im Spiel. Von dem her, er ist zumindest auf unserer Seite. Ich bin gerade am gucken, ich erinnere mich, dass es hier spezielle Stiefel gab, die wir eigentlich brauchen für den nächsten Ort, aber anscheinend nicht hier. So, wir müssen wieder zum Bürgermeister, wie es auch... Ah ja. You're late. Did that man do something to you? Sehe ich so aus? I'm sorry to spring this on you, but I want to have Diaz join our group. What are you talking about? I asked Diaz, and he promised me that he would fight alongside us. Well, it only makes sense that he'd listen to the cute girl next door instead of everyone else. That wasn't the issue here. I'm telling you, he's a first-class swordsman. He'd be a huge asset to us out there. What do you think, Claude? he said he could do it all by himself. What's the point of having him along then? How could you say something like that? Well, it's true, isn't it? Besides, do we really even need him? Huh. Well, I guess I'm going with Diaz then. Rena. Maybe you don't need him, Claude, but I do. Genau. Ich bin die Anführerin dieser Party hier. Nicht du. Judging by your face, I suppose it didn't go very well. You aren't even looking at me. I don't have to. Anyway, I've decided to go along with you instead. You? Miss Rena Lanford? I promise I won't drag you down. After all, I have this healing power. Even if I said no at this point, I doubt you'd listen to me. Guess I might as well give up and say yes now instead of making you follow me around like a puppy dog. Thank you. That doesn't sound very enthusiastic. I was kind of saying sorry at the same time. Well, if you're coming along, you better get some sleep. That and make sure you have all the supplies you need. We'll be setting off tomorrow. All right. I'll go get everything in order. Ist er nicht einfach ein Schambolzen?
Man kann ihm nur sympathisch gegenüberstehen. Ja, eigentlich sind wir relativ gut vorbereitet, glaube ich. Jetzt gehen wir trotzdem noch mal zu Celines Hütte. Wenn wir da jemanden antreffen. Was nicht so aussieht, ehrlich gesagt. Na gut. Ich glaube aber auch nicht. Ne. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass man spezielle Stiefel bräuchte, um den nächsten Dungeon passieren zu können. Aber anscheinend habe ich mich hier irrt. Wo ist der Rest der Bande? Feenelixier. Das ist nicht schlecht, Mann. Hat leider nicht funktioniert. Das Gute ist... Ach, come on. Es ist gerade niemand in der Party, also kann mich niemand verurteilen. Das brauchen wir nicht. Seidenrome plus. Oh, come on. Nee, das brauchen wir. Obwohl, warte mal. Na, egal. So, was haben wir hier Schönes? Kokonis Amulett, Ruhekarte. Saurer Sirup. Ich habe keine Ahnung, warum eine fette, dicke Truhe direkt in der Küche steht. Aber gut. Wo ist denn der Rest? Ah. Wenn du mich brauchst, sprich mich... Wenn du mich nicht brauchst, sprich nicht mit mir. So eine Pussy, der Typ, ne? Wo ist Celine denn eigentlich hin? Andererseits gibt es hier jetzt auch nichts, was ich irgendwie verpassen könnte. Na gut. Wir sind, glaube ich, optimal vorbereitet. Jetzt wird sie zeigen, ob meine Level-Session uns was gebracht hat. Ja, ich gehe ins Bett. Ich bin sehr tired. Zwar ohne dich, Diaz. Mach dir bloß keine Hoffnungen. We're behind schedule. Let's go. Okay. But everyone's still asleep. You want to be on the road the same time they are? That's not the point, Diaz. The bandits will be off their guard if we attack them now. I know, Diaz. The Elder gave me these mud shoes yesterday. Said something about needing them to cross the swamps in the forest. So, does the fact that you're giving them to me mean you've accepted me as a partner? Whatever. Vielleicht möchte er auch einfach sehen, wie du dir die Schuhe wechselst. Vielleicht steht er auf Füße. Hey, remember that time you gave me a tiara made of grass? I just thought of that a little while ago. Let's get moving. Er muss eine sehr schwere Kindheit gehabt haben. Der Typ hat eine Personalität, eine Persönlichkeit. Aber hey, er ist auf Stufe 35, also... Der Typ ist Bombe, Imba-mäßig über super stark. Wir können mit ihm kämpfen. Das werden wir auch tun. Ansonsten sollte das eigentlich passen soweit erstmal. Gucken wir uns ihn mal an. Auch er hat flinke Finger, das ist nicht schlecht. Ja. Ist 25. Was für ein hässliches Artwork. Das Original-Artwork, das neue. Let's go! Guten Morgen. This is the forest, right? Whoa, you're going in right now? I want to finish this fast. Okay, man. Good luck. Thank you kindly. Ja, die Sumpfschuhe, die wir bekommen haben, die musste man im Original tatsächlich selber kaufen. Hier kriegt man sie einfach geschenkt. Das ist nett. Okay,
Die Gegner sind schon mal unterhalb meines Niveaus. Das finde ich schon mal sehr gut. We can't walk through this swamp. No worries. We've got our mud shoes on. Oh, you're right. Muss man die ausrüsten? Nee, auch nicht. Cool. Don't underestimate them. So, wir gucken mal. Er ist zwar übermächtig wie Shit, aber er ist halt auch sehr langsam, muss man sagen. Aber es sieht sehr gut aus bis jetzt. Ritterschild Plus. Der Typ ist halt echt langsam wie Shit, muss man sagen. Okay, das Ritterschild kann erstmal niemand tragen. Deswegen bin ich tatsächlich in der Überlegung, ob ich nicht vielleicht doch wieder mit Rena spielen soll. Der Typ ist echt langsam. Ist man nicht gewohnt, wenn man mit Claude die ganze Zeit kämpft, weil Claude ist natürlich, abgesehen davon, dass er Claude ist, sauschnell. Gut. Ich glaube, da ist es doch besser, wenn wir ihm vielleicht die ganze Chose überlassen. Tatsächlich möchte ich jetzt aber anstatt die Laserstrahlen den Zermalmen-Skill haben, weil der ist doch nicht ganz so langsam wie die Laserstrahlen. Da muss ich noch ein bisschen grinden, was das angeht. Gut, sind wir ehrlich, mit Rena können wir in diesem Dungeon nicht wirklich viel anfangen. Bernsteinrobe, das hört sich allerdings nicht schlecht an. Ja, ist better, ist gekauft. Wir können mit ihr nicht wirklich viel anfangen, mit ihrer physischen Konstitution. Don't waste our time. Get out of our way and leave the forest. You expect us to listen to that crap? Where are the children? I see. Coming here to play the hero to take us down, huh? Call it what you want. Either way, I'm not interested in dealing with grunts like you. Well, let's just see about that. Don't underestimate them. So richtig Angst habe ich vor euch Lappen ehrlich gesagt nicht wirklich. What? Ein Riese! You all right? Tja, das war keine Herausforderung. Those guys were quite a handful. You think so? Why don't you run on home then? That's not what I'm saying. I was just wondering if Claude and Celine will have any problems. I don't see any reason for us to worry about that. Er ist so ein Schambolzen. Oh, Schatzkiste. Und die nächsten 3 Lappen. Hi. Who goes there? Deine Mutter. Oh, great. They just had to change out the guards right now, didn't they? Wait a minute. It's you guys. You're a bunch of weaklings too, right? Get out of our faces and save us a lot of pain and heartbreak. You'll pay for that, you.
ich glaube nicht. Das ist der gleiche Kampf wie gerade eben. Also von dem her... Würdest du bitte ausweichen, Digga? What the shit, Alter? Ah, dieser Schwierigkeitsgrad ist so kaputt, Alter. Warum heilt mich denn niemand, frage ich mich gerade. Alter, 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 alter. Es ist zum Scheißen, Alter. Es ist zum Scheißen. Ernsthaft. Rena, würdest du mich bitte heilen? Vielen Dank. Holy Mother. Orikalkurs erhalten. Chillig. You didn't have to rile them up like that, Diaz. I'm just stating the obvious. They got angry because I nailed it on the head. You look like you've got something to say. Nope. Nope. Also dafür, dass du gerade zweimal fast draufgegangen bist. Große Klappe, mein Freund. Große Klappe. So, und dann gibt es wieder diese Gegner. Die einfach mal absolut gar nichts auf dem Kasten haben. Think we're not on to you, you bastards? Guess you don't care what happens to the kids then. The more you people blather on, the more obvious it is how useless you are in a fight. Afraid your luck's just run out. Prepare to die. Wie gesagt, Diaz, du bist gerade zweimal im Kampf gestorben und das wird jetzt wahrscheinlich genauso passieren wieder. Ich darf mich halt unter keinen Umständen einkesseln lassen. Sagte er und ließ sich einkesseln. Holy Mother! Rena, würdest du bitte heilen? Ja, ich stehe auf Schmerzen, deswegen spiele ich auf Universum. Das ist alles, es gibt keinen anderen Grund. What? Würdest du bitte, danke. So viel zum übermächtigen Diaz. I need to heal you, Diaz. Don't need it. I wonder if Claude and Celine are all right. If you're that worried, why don't you go join them? I'm not worried. It's not any of my business what they do. Oh my God. So, wir sind am Herzplatz unserer Träume angelangt. Help me! You're from Mars, right? Yeah. Wait, dumb brat. Oops, look out! Near pawn. Wo schlägst du hin, Alter? Aber es war nur einer. Es war nur einer. So you escaped from the bad guys who caught you? Yeah? Could you show us where everyone else is? Are you gonna rescue them? Yep, that's my job. Thanks, you guys. I told you, it's just my job. Well, still, thanks. My name's Cecile. Cecile? Is that really your name, Cecile? Just a coincidence. She doesn't look anything like my sister. Ich wollte gerade fragen, was ist daran so schlimm? Seine Schwester hat wohl ein schlimmes Schicksal erlitten.
Ich werde tatsächlich die Chance nutzen und nochmal kurz speichern gehen. Denn die Heilung können wir ganz gut gebrauchen. Ja. They're inside. Here. Wow, it isn't even guarded. We're in luck. Die haben ja gerade alle ausgeschaltet. Something's not right with this. Where's the security here? We ran into a few bandits, but I'd have a lot more guards around if I were trying to hold a bunch of kids hostage. So what does this mean? Das Schlimme ist, ich würde es ihm sogar zutrauen. Think about it. Don't you think this whole kidnapping thing is just a big charade? What are you getting at? I'm saying that they kidnapped these kids for some other reason. Bingo. So you finally sniffed us out. Too bad you're deep in the heart of the forest. It's too late for you to turn back now. The village. Children are just a bonus to us. They'll be more than worth the trouble once we put them up for sale. What's going on here, Diaz? They kidnapped the kids to lure us out of the village. Now they're gonna strike town, wear out the symbologist, and steal all their treasure. The symbologist is a very rich man, but he's a tougher nut to crack than you'd think. No wonder the boss had so much trouble. So you aren't the leader? As if I need to tell you anything. You're gonna die right here. This conversation is over. Ist over. Das Problem ist, ach du Scheiße. Ihr werdet im Dorf keine Schätze mehr finden, weil ich habe sie alle schon ausgelootet. Ach du meine Güte, dieser Kampf könnte sehr, sehr haarig werden. Ja, das wird er. Das hat gut funktioniert bis jetzt. Ich muss den von hinten klatschen. Okay. Es ist gut, dass sie sich alle auf mich konzentriert haben. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Hallo? Rena, du darfst gerne mithelfen, so ist es nicht. Angriffe konzentrieren, please. Aber sie will einfach nicht mitmachen. Ja, vor allem Verbündete ein, das stimmt, aber greift man ein bisschen mehr an, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt in einem guten Stadium, was unsere Energie angeht. Lag. Oh. Das hätte auch ein bisschen ins Auge gehen können. Well, let's get the kids out of here. Nice. You're here to save us? Thanks, lady. I'm just glad everyone's all right. This isn't over yet, though. We don't know what's happening back in the village. That's what Claude's there for. Assuming they didn't get themselves killed on the way. Claude's just as strong as you, Diaz, when he puts his mind to it. I'd like to see that with my own eyes then. Well, you better hurry back. Okay. Ins Haus können wir leider nicht mehr. Puh, ich hab's geschafft. Vielen Dank, du hast uns gerettet.
Ja, about that. Ich würde euch gerne beklauen. Ich werde einfach versuchen, euch euer Taschengeld aus der Tasche zu klauen. Was hast du für mich? Ring der Trauer. Purpurnes Amulett Plus. Ich habe keine Ahnung, was der Ring der Trauer kann, aber... Wir haben ihn leider auch nicht klauen können. Status? Ja, passt schon. Das Handbuch unnachgiebig. Kampffertigkeit Sammelhilfe erlernbar. Schaltet Formation höchster Schutz frei. Sauber. Claude! Ich glaube, ihr hattet den leichteren Bosskampf, oder? Rena! What is that? The symbologist that was at the Elder's house. The real him, that is. That was the bandit's boss, wasn't it? What are you doing here, Rena? We just rescued the children from the house they were being held in. Really? You took this guy by yourself? That's right. With some help from Celine, of course. I see. Rena wasn't lying after all. What do you mean? The day we cross swords may not be so far away. I look forward to it. I apologize for my rudeness earlier. You probably wouldn't be a drag on me after all. What's he talking about, Rena? Diaz. Time is of the essence. We must return to the village. Yeah. Ravi, Celine. My dear. Father! Oh, thank goodness. Oh, thank you, Rena. I'll leave you all alone for now. Gut, Diaz ist gegangen. Sehr schön. Igris has regained consciousness. Oh, has he? I think he'll be fine once he gets some rest. Well then, I'll go see how he's doing. Tu das, Judas. So that symbologist was the real culprit all along. There was no way for us to know since he disguised himself as one of the victims. I'm really impressed though. You defeated the bandit boss all by yourself. Not by myself. Celine was the key to the whole thing. Das kann ich mir durchaus vorstellen bei ihm. Even so, Diaz was really impressed. I'm sure his skills are still way beyond anything I have. That's the impression I get anyway. Claude? It's easy to lash out against someone, but it's hard to accept them as an equal. If he was praising me, even just a little, that just means he's that much better than I am with a sword. I think I'm starting to understand what you see in him, Rena. Why do you have to be that way, Claude? Diaz is like the big brother I never had. You're getting the wrong idea, and I don't like it. Oh, really? We're here right now because we're investigating the sorcery globe, right? You haven't forgotten, have you? Rena. What? That stone that Alan had with him. Never mind. I hope you find your mother. Thank you. Diese Konversation hat absolut gar keinen Sinn gemacht. So, alle sind wieder happy, dass alle wieder hier sind. Wir werden den Part an dieser Stelle beenden. Mit der Erkenntnis, dass Claude wohl für immer gefriendzoned bleiben wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao.